Esta es una variante rara de la champivaca. Generalmente se crea cuando una champivaca es alcanzada por un rayo, aunque también tiene una probabilidad de 1 entre 1024 de ser creado a través de reproducir dos champivacas rojas. Un dato sobre esta es que si la alimentas con una flor, cuando la ordeñes con un tazón te dará un estofado sospechoso con algún efecto de poción. Esta fue una dimensión planificada para la actualización de la beta 1.8, destinada a hacer todo lo contrario del Nether, tanto temáticamente como en términos de terreno. Sin embargo, esta dimensión del cielo fue desechada y más tarde fue reemplazada por la dimensión de El End. Aunque nunca se muestra en el juego, esta teoría dice que el Nether existe debajo del Overworld, mientras que el End está por encima de él. Probablemente esto nunca se vuelva real, debido al límite de altura que tiene el juego, aunque hay mods que lo logran. Esta es una versión de Minecraft hecha para el uso educativo, que contiene cosas que no están presentes en las versiones de Java o Bedrock, como cámaras, pizarras, elementos químicos y muchas cosas más. El Ender Dragon al morir deja un huevo, así que bueno, saca tú tus conclusiones. Este es el mito más popular de Herobrine. Este cuenta que en realidad es el hermano muerto de Notch y que de alguna manera, al morir, su alma quedó atrapada en el juego. La teoría se originó como resultado de que el creador del creepypasta afirmara haber encontrado esta información a través de una entrevista con el propio Notch. Un layer no utilizado que solo puede ser generado con comandos. Este utiliza principalmente un arco para atacarte, pero también puede usar dos hechizos, uno que te deja ciego y otro que genera clones de sombras. Infinity Miner es un juego sandbox de código abierto lanzado el 29 de abril del 2009, el cual se considera que inspiró a Notch para crear su propia versión alrededor de un mes después. Por solo un par de snapshots en la 1.8 se podía generar un conejo que atacaba a los mobs cercanos. Este conejo, llamado Killer Bunny, tenía una probabilidad de 1 entre 1000 conejos en aparecer, y más tarde se redujo a una de 2500, antes de que solo se pudiera generar con comandos. Una teoría dice que la Netherrack está hecha de carne humana. Sí, como escuchaste, carne humana. Esto es probable, viendo cuánto se parece al tejido muscular, así como el hecho de que el Nether ya es una dimensión bastante infernal. ¿Sabías que el menú de idiomas de Minecraft tiene 5 idiomas secretos? El Pirate Speak, Lolcat, Shakespearean English, Anglish y el English United Kingdom al revés. Además también tiene 4 idiomas creados o Konglangs, el idioma Klingon de Star Trek, el Quenya, una de las lenguas élficas del Señor de los Anillos, el Esperanto y el Logban. Los animales en Minecraft tienen rasgos de ambos sexos en la misma textura. Por ejemplo, las vacas tienen cuernos y ubres y los pollos parecen gallos pero ponen huevos como una gallina. Además de que pueden aparearse con cualquier miembro de su especie, por lo que es fácil pensar que todos en realidad son hermafroditas o norteños. No lo sé, pero no creo que sea normal poder aparearse entre primos sin ninguna disfunción genética. Los portales al Nether son de 3 bloques de altura, y en el juego, el único mob con esta altura es el Enderman, por lo que tiene sentido que ellos hayan creado los portales. Esto se confirma más cuando te pones a ver que los Endermans son de color negro y morado, y les encanta teletransportarse a otras dimensiones, siendo el único mob que se encuentra en las 3 dimensiones, y esto a su vez explicaría por qué el bosque deformado tiene tantos de ellos. Hay una pequeña probabilidad de 1 de cada 10.000 de que tu pantalla de título del juego muestre Minecraft en lugar de Minecraft. Un mini piglin zombie tiene un 5% de probabilidades de montar un pollo cuando este aparece. Esta es la única manera en que los pollos pueden aparecer naturalmente en el Nether. Hace mucho tiempo, cuando yo apenas empezaba a jugar el juego, en la versión de Pocket Edition no existía el Nether, así que tenías que crear una estructura llamada Nether Reactor para generar un pequeño pedazo de este. Y adentro podías encontrar bloques relacionados con el Nether, así como Zombie Pigman, y un bloque poco conocido llamado Obsidiana Brillante. 25 de las pinturas encontradas en Minecraft son en realidad versiones editadas de pinturas reales hechas por Christopher Southerstrand. De hecho, él fue el que creó estas versiones editadas para el juego, siendo la única nueva y original la del Wither. C418 confirmó que el sonido de los gritos del Ghast son en realidad una grabación de los chillidos de su gato. ¿Quién lo hubiera dicho, no? La foto predeterminada para los texture packs muestra una colina en Minecraft, por lo que por lógica, esta fue una foto hecha en un mundo, así que después de mucho, el youtuber Salsy1 popularizó la búsqueda de la semilla del mundo, y después de más de 8 meses, el proyecto de Minecraft Home encontró que la semilla era la siguiente: una estructura rara que se genera en los biomas del desierto, incluso si la opción de generar estructuras está desactivada. Hasta el día de hoy, no se sabe por qué estos pozos fueron creados y por qué están en medio de la nada. En Java Edition existen los pueblos abandonados, también conocido como aldeas zombies. Son pueblos que parecen haber sido atacados por hordas de zombies, dejando solamente algunos aldeanos zombificados a su paso. Como dato, en la versión de Java, estas aldeas tienen un 2% de posibilidades de generarse, mientras que en la versión de Bedrock, este porcentaje sube del 25 al 30%.
Muchos no saben, pero cuando los zombie Pigman fueron añadidos por primera vez, tenían sangre roja. Esto fue cambiado más tarde por el color verde, ya que Notch lo consideró demasiado sangriento. El mundo de Minecraft que aparece en el menú del juego hasta la versión 1.13 proviene de una semilla existente al igual que el pack PNG, por lo que después de que se encontrara se empezó la búsqueda de este mundo y después de algunos meses el proyecto de Minecraft Home encontró la semilla, la cual es la siguiente. El 50% de todos los iglús tienen una trampilla que conduce a un sótano, donde se puede encontrar un mini tutorial para curar a un aldeano zombie. ¿Cómo llegó ese aldeano zombie ahí? Nadie lo sabe. La fuente utilizada para la mesa de encantamientos. ¿Cómo llegó ese aldeano zombie ahí? Nadie lo sabe. La fuente utilizada para aldeanos zombie tiene una trampilla que conduce a un sótano, donde se puede encontrar un mini tutorial para curar a un aldeano zombie. ¿Cómo llegó ese aldeano zombie ahí? Nadie lo sabe. La fuente utilizada para la mesa de encantamientos es el Standard Galactic Alphabet, pero al intentar leerlo te darás cuenta de que en realidad no dicen nada las frases, pues estas se crean juntando palabras al azar del siguiente grupo. Este es un evento que rara vez puede ocurrir durante las tormentas eléctricas. Al principio solo aparecerá un solo caballo esqueleto, pero al acercarte como si de cholos en Tepito se tratara, un rayo golpeará al caballo y se invocarán 4 jinetes esqueleto, una posible referencia a los 4 jinetes del apocalipsis. Por si no sabías, puedes curar a un aldeano zombie. ¿Cómo lo haces? Pues al darle una manzana dorada mientras está bajo los efectos de una poción de debilidad, este se curará. El tiempo de transformación puede tardar entre 3 y 5 minutos, y al curarse, este aldeano te da grandes descuentos, por lo que es una mecánica muy explotada en el Minecraft técnico. Por si no sabías, cuando un mob es golpeado por un rayo, este se transforma, los aldeanos se convierten en brujas, los creepers se convierten en creepers cargados, los cerdos en cerdos zombies, y las champivacas cambian de rojas a marrones. Notch a veces usaba su cuenta de Twitter para compartir algunas opiniones bastante controversiales sobre la raza, el género y la sexualidad, incluso apoyando la conspiración de QAnon. El 28 de agosto del 2020 hizo una promesa con Game Maker's Toolkit de que borraría su cuenta de Twitter si estos mismos dejaban de mencionar la política en su canal. Siguió su promesa y eliminó su cuenta, aunque la reactivó el 22 de septiembre. Es una variante del Hoglin que se crea cuando entra a una dimensión distinta al Nether. Los Hoglins atacan casi cualquier entidad, incluyendo soportes de armadura, aunque con la excepción de los Creepers y otros Hoglins. Por cierto, al igual que los Hoglins, los Piglins también se convierten en Zombified Piglins cuando entran en el Overworld o el Fin. Justo debajo de la Bedrock en el mundo hay una extensión infinita de vacío. Lo más probable es que este no sea canon en Minecraft y solo existe porque en el mundo de Minecraft no se puede bajar tan lejos. Por si no sabías, hay 6 tipos de armaduras en Minecraft, y la menos conocida es la armadura de cota de malla. Esta solo se puede obtener mediante el comercio con aldeanos, pero hasta la 1.8 existía una receta en creativo, la cual te dejaba craftearla usando bloques de fuego. Estos son una variante del caballo que se añadió junto a este en la 1.6.1, pero no pueden aparecer en survival ni en creativo, solo los puedes agregar con comandos y nadie sabe el porqué de esto. Fue un artículo planeado que podría haberse utilizado para almacenar varios stacks de flechas en una ranura de tu inventario. Solo existía la textura del objeto, e incluso eso se eliminó en la actualización de combate en la 1.9. Si jugaste Minecraft por el 2012, claro que recordarás este mito. Este era un mob planeado por Notch que pretendía meter junto al Ender Dragon, como otro jefe del juego. Sin embargo, el dragón rojo nunca se implementó. Dinnerbone ha dicho en el pasado que el dragón puede ser añadido en Minecraft en alguna actualización, aunque no ha habido señales de que sea pronto. Los engranajes se planearon como un elemento para mecanismos antes de que existiera la redstone. Estos se podían colocar en las paredes y rotaban. Solo existieron en la INDEP.31 a la Alpha 1.01, cuando se agregó la redstone. Un creepypasta sobre un ex empleado de Mojang que fue despedido y quería venganza, el cual reclutó a un equipo de hackers para corromper los mundos de jugadores y renombrar archivos para incluir el 303 como un marcador. Según la historia, uno de cada 40 jugadores se ven afectados por estos hacks. Este creepypasta dio lugar a numerosos spin-offs, incluyendo a la Entidad Zero. Este es uno de los logros más difíciles del juego. Este es un logro oculto que para conseguirlo necesitas tener todos los efectos posibles al mismo tiempo. Necesitas exactamente todos estos. Te reto a que lo logres. Cuando cambias el nombre de un Vindicator a Johnny, este atacará a todos los mobs a la vista, con la excepción de los Ghasts y otros Villagers. Esta es una referencia a la película del Resplandor con la escena de "Here's Johnny". El 30 de julio del 2011, la gente de 4chan comenzó a solicitar que los Enderman fueran renombrados como Farlanders, como una referencia a las Farlands. Notch entonces bromeó que en lugar de llamar a los Enderman Farlanders, las Farlands deberían de ser renombradas como el End. Así es como llegó a ser el nombre del End.
Luego se creó el mod de los Farlanders, el cual propone una historia en la que los Enderman solían vivir pacíficamente en las Farlands antes de que se las quitaran, obligándolos a caminar a través de las dimensiones en busca de un refugio antes de establecerse finalmente en el End. Desde la InDev hasta la 1.3.1, cualquier jugador con el nombre de Notch dejaba caer una manzana cuando este era asesinado. Esta solía ser la única manera de obtener estas manzanas. Estos son mecanismos de redstone que utilizan pistones, bloques de slime y bloques de piedra roja con el fin de crear una estructura que puede moverse a través del cielo indefinidamente. Qué técnico, ¿no? Esta es una versión poco conocida en 2D de vista isométrica de Minecraft, creada en 2 días para la competición Ludum Dare en 2011. En la versión de Java, cuando el juego detecta un bloque con un ID no válido, por lo general como resultado del cambio entre versiones donde se eliminan bloques o aún no se han añadido, su textura se sustituye por un patrón de tablero de ajedrez morado y negro. En Bedrock Edition, los bloques se sustituyen por un bloque llamado Info Update. Este es un bloque de tierra con las palabras Update escrito por los 6 lados. ¿Por qué los Phantoms y los Creepers le tienen miedo a los gatos? ¿Qué carajos les hicieron los gatos? ¿Qué ocultan los gatos detrás de esa máscara tan bonita de Michi afelpado? Nunca lo sabremos, hermanos. Estos fueron modelos creados por el ex artista de Mojang, Doc, para usarlos como prueba durante la InDev, aunque por la forma en la que estaban diseñados no encajaban mucho en el juego y al final se quitaron. Un creepypasta que afirma que Herobrine es en realidad alguien tratando de advertir a los jugadores sobre una amenaza mucho más peligrosa, una entidad negra y pura llamada Null. Una poción poco conocida que te da el efecto de suerte, el cual aumenta tus posibilidades de obtener mejores objetos en cofres que encuentres por el mundo. Antes de que los aldeanos existieran, el usuario Mickle sugirió usar Pigmen para poblar las aldeas. Esto se planteó como una nueva actualización, pero al final se descartó y se agregaron los aldeanos que todos conocemos. El Raspberry Pi es una pequeña computadora utilizada principalmente para la informática y la programación. Mojang lanzó una versión gratuita de Minecraft para este dispositivo, con solo un número limitado de características ya que se basa en la versión de la alfa de Pocket Edition. Sin embargo, esta versión también viene con una interfaz de programación Python, por lo que aquí es muy fácil agregarle tus propios mods al juego. Esta era una estructura que supuestamente al poner bloques de Netherrack con bloques de oro y antorchas de redstone te dejaba invocar a Herobrine. Si no lo intentaste en tu mundo, no tuviste infancia. Hasta la 1.9 solía haber un botón en el menú de opciones que te permitía alternar entre 24 diferentes tipos de filtros, haciendo que tu vista cambiara de muchas maneras. Sí, por si no sabías, el Nether es en realidad un cubo de Bedrock, por lo que tiene un techo, y aunque no se puede romper la Bedrock directamente, se puede pasar por el techo haciendo uso de bugs y haciendo de este lugar un excelente lugar para marcar caminos y transportarse más rápido por el mundo, ya que como bien se sabe, un bloque del Nether son 8 en el Overworld. Durante un breve tiempo, en la versión preliminar de la beta 1.9, cuando se añadieron los aldeanos, todos tenían el nombre Testificate por encima de sus cabezas. Muy random, la verdad. Esta era una opción que aplicaba un filtro 3D rojo y azul a la pantalla, lo que te permitía jugar con lentes 3D, aunque esta opción fue removida en la 1.13. Los clips de voz de los Endermans son en realidad versiones distorsionadas e invertidas de las palabras en inglés Hi, Hello, What's Up, Water y Look for the Eye. Los evocadores tienen un huevo de Pascua que al acercarlos a ovejas de color azul, estas las cambiarán a rojas gritando Wololo. Esta es una referencia a la habilidad de transformación de los sacerdotes en el juego de Age of Empires, que hace que los soldados enemigos se cambien a tu bando. Este es un mob que está agregado en el juego pero no se usa, que es esencialmente un zombie de 12 bloques de altura, lo cual si nos ponemos serios implica que en el lore del juego alguna vez los gigantes vagaron por el mundo de Minecraft. Las perlas de Ender pueden no ser ojos de Enderman, sino más bien los huevos de los que eclosionan las larvas de los Endermites. Esto explicaría por qué las perlas tienen una pequeña probabilidad de aparecerlas cuando se lanzan. Estos Endermites pueden haber infectado a los humanos que viajan al End por primera vez, lo que con el tiempo los transformaría en Endermans, haciendo que al conocer más humanos estos los maten e infecten a más personas, haciendo que se repita el ciclo. Esto también nos diría por qué ya no hay humanos en el mundo. Mientras que la velocidad de un calamar se supone que se detiene una vez que llega a la superficie del agua, cuando este se implementó, un bug hizo que los calamares pudieran seguir subiendo hasta límites desconocidos, aunque también hubo otros bugs como la capacidad de poder ordeñarlos o la incapacidad que tenían estos de mirar hacia arriba, haciendo que siempre terminaran juntos en el fondo del mar. Este es un avance oculto que requiere que dispares a 5 mobs con un único disparo de la ballesta. Un cofre puede almacenar 27 stacks o 1728 objetos en total. Siendo realistas, esto es completamente ilógico, porque un cofre puede almacenar varios stacks de bloques dentro de él a pesar de ser del tamaño de un bloque. La única explicación
explicación para esto es que todos los cofres conducen a algún tipo de espacio cuántico finito. Los cofres de Ender pueden haber sido el resultado de civilizaciones anteriores que descubrieron esto y lo explotaron para que los cofres compartan los mismos espacios cuánticos. Las salas secretas de las mansiones contienen estatuas de ídolos, una sala de reuniones con un mapa, celdas y un portal al End falso. También hay una habitación llena de lana azul que es de los mismos colores que la camisa y los pantalones de Steve, lo que indica que los Iragers tienen algún tipo de objetivo final oculto. Ciertas fases de la luna pueden tener efectos sutiles en los mobs. La frecuencia de aparición de los slimes en los pantanos es proporcional a la cantidad de luna que se puede ver, por ejemplo, por lo que en una luna nueva no aparecerán slimes, mientras que en una luna llena habrá muchos de ellos. Mientras más llena está una luna, aumentan las posibilidades de que los esqueletos y los zombies recojan objetos y aparezcan con armas y armaduras. Y aumentan las posibilidades de que las arañas aparezcan con efectos de estado como la invisibilidad. Por último, en una luna llena, el 50% de los gatos que aparezcan serán gatos negros. Al poner el audio del disco 11 en un espectrograma, se revela una imagen de la cabeza de Steve, así como el número 12418. El número es la firma de C418, ya que la C en hexagesimal es el 12. Esta teoría afirma que el Ender Dragon es un dictador despiadado en lugar de un líder que vela por el bien de su reino. Por un lado, el End inicialmente no tiene una salida, uno puede entrar en el End, pero hasta que matas al dragón no puedes irte, obligándote a morir o a convertirte en un Enderman. Los ojos de los Enderman eran originalmente verdes, antes de ser cambiados a morados, por lo que se podría argumentar que una razón en el juego para el cambio se debe a que el Ender Dragon controla la mente de los Endermans. Además, al matar al dragón, se te otorga el avance Free the End, otra evidencia que sugiere que los Endermans son esclavizados por el Ender Dragon. Es probable que los sonidos de ayuda del bosque deformado sean el resultado de que algunos Endermans de alguna manera hayan escapado del End y ahora están tratando de encontrar a cualquiera que pueda detener el sufrimiento de su raza. Espectrograma Cape 14. Al igual que el disco 11, el audio Cape 14 también tiene una imagen cuando se pone en un espectrograma, aunque esta vez es la cara icónica de un creeper. Debajo de los biomas de desierto y mesa, así como de valles de arena de alma en el Nether, se pueden encontrar fósiles gigantes hechos de hueso. Estos pueden haber pertenecido alguna vez a dinosaurios o alguna otra bestia gigante que solía vagar por el mundo de Minecraft. Otra teoría dice que Steve es el único sobreviviente en un mundo que solía vagar. Estos pueden haber pertenecido a alguna vez de alma en el Nether. Se pueden encontrar fósiles gigantes hechos de hueso. Estos pueden haber pertenecido alguna vez a dinosaurios o alguna otra bestia gigante que solía vagar por el mundo de Minecraft. Otra teoría dice que Steve es el único sobreviviente en un mundo postguerra nuclear, por lo tanto esto explicaría por qué hay tantas criaturas no muertas merodeando por el paisaje, así como mutantes. Los aldeanos probablemente también son alguna clase de sobrevivientes mutantes que se vieron obligados a reconstruir la civilización desde cero después de que toda la tecnología fuera aniquilada. Uno en su mundo puede curar a los aldeanos zombies, sin embargo, los zombies regulares no se pueden curar. Tal vez sean demasiado viejos para ser curados, o tal vez nunca estuvieron vivos para empezar. La textura del Ancient Debris parece tener corteza en los lados y anillos en la parte superior, lo que sugiere que pueden haber sido algún tipo de resto petrificado o fosilizado de alguna especie de árbol antiguo. La textura también podría ser simplemente bloques de pilares de edificios derruidos hechos enteramente en netherite. Viendo cómo hay trozos gigantes de roca flotando en un vacío sin fin, no sería ilógico pensar que en realidad este lugar sea un cinturón de asteroides. Pero ahora, si estás en el espacio, ¿por qué Steve no se queda sin aire? Esta teoría dice que los seres humanos no existen en el mundo de Minecraft porque todos se han convertido en Endermans. Esto se explicaría porque los sonidos que hacen estos son audios de palabras en inglés al revés. Sin embargo, ¿cómo se convirtieron en Enderman? Tal vez simplemente se convirtieron mientras estaban en el End, al igual que los piglins en el mundo. También podrían haber sido corrompidos por algún mob como los Endermites, o simplemente mutaron después de comer demasiadas Chorus Fruit, ganando permanentemente la capacidad de teletransportarse. Si eliminas todos los textos de Splash en el archivo splash.txt, el mensaje de Minecraft se cambiará a mi signo. Sin embargo, esto se eliminó en las versiones modernas. Hay un montón de cosas que sugieren que los guardianes probablemente fueron creados por alguna otra especie. Tienen picos retráctiles que los hacen parecer minas marinas, están hechos de prismarine, disparan láseres de sus ojos y su único propósito es proteger los monumentos marinos. La misma especie que creó los guardianes probablemente también creó a los monumentos. Además, el mobiestario oficial confirma que los guardianes están hechos de piezas mecánicas. Eran enormes pilares de terreno que llegaban hasta el límite de altura que aparecían a veces en los mundos. Estos se crearon por un bug en la generación del terreno en la InDev, dándole un aspecto muy surrealista al mundo. Antes de la versión 1 de Minecraft, cuando los mobs eran capaces de aparecerse en áreas oscuras por primera vez, había una oportunidad para que un mob apareciera repentinamente y te despertara antes de que terminara la noche si tu cama estaba en una zona sin iluminación. Esto daba la impresión de que el monstruo salía de tu cama. Esto fue una característica intencional, no un fallo, porque incluso Notch bromeó sobre esto. Esto fue
Si tu cama estaba en una zona sin iluminación repentinamente y te despertara antes de por primera vez, había una oportunidad para que un mob apareciera repentinamente y te despertara antes de que terminara la noche si tu cama estaba en una zona sin iluminación. Esto daba la impresión de que el monstruo salía de tu cama. Esto fue una característica intencional, no un fallo, porque incluso Notch bromeó sobre esto. Hasta la 1.8, la niebla del vacío disminuía la distancia que se podía ver en las profundidades, siendo que se volvía cada vez más gruesa empezando en la capa 17. Esta niebla se eliminó debido a problemas de rendimiento. ¿Quién se folló al dragón? O sea, tenemos un huevo, tenemos una hembra, pero ¿y el macho? Esta fue una versión demo de la beta 1.3 que se encontró en la revista PC Gamer de junio. La demo tenía 5 días de duración y sus características especiales incluían un logotipo de PC Gamer de lana gigante, un cofre de bonificación, un cofre secreto, y las texturas de la vaca tenían el logotipo de la PC Gamer en ellas. En el modo espectador tienes la habilidad de ver a través de los ojos de los mobs, incluyendo soportes de armadura, y estas perspectivas cambian completamente cómo se ve el juego. Estas eran unas pirámides de 32 bloques de alto que se añadieron durante la InDev para experimentar con la generación de estructuras. Estas enormes estructuras aparecían en las mismas coordenadas siempre, sin importar la semilla. Por solo 2 snapshots en la actualización 1.6.1, la armadura de caballo podía fabricarse con 6 lingotes de hierro, lingotes de oro o diamantes. Se desconoce por qué se eliminaron estas recetas, aunque una razón podría ser que la armadura de caballo no se rompe, por lo que encajaría mejor como un objeto de botín en cofres. Sin embargo, la armadura de caballo de cuero todavía se puede fabricar con 7 de cuero. Todas las semillas de Java tienen una sombra o una segunda semilla que comparte exactamente el mismo mapa de biomas, pero diferente generación de terrenos y diferentes ubicaciones de estructuras. Los sonidos que suenan en las cuevas parecen sonar como lo que podría haber sido un horrible accidente de un minecart en la mina, pues los sonidos de la cueva del 1 al 16 son sonidos de silbidos, vapor que se libera y las ruedas rodando a través de los rieles, pero los sonidos de la cueva 17 y 18 son diferentes, ya que parecen el sonido de 2 minecarts que se golpean entre sí, y al final un minecart se descarrila y cae. Por otra parte, el sonido de la cueva 2, algunos lo describen como un sonido angelical. Durante un directo junto con el streamer Brocraft, el jugador Patimus vio a Herobrine en un charco de lava, y otro streamer llamado Copeland publicó enlaces en el chat que conducían a un sitio web muy extraño. Todo lo que había en la página era un gif de la cara de Steve con unos ojos que se movían de una manera inquietante y símbolos y letras que aparecían al azar. Al juntar solo las letras del alfabeto aparecía el siguiente mensaje: se ha informado que algunas víctimas de tortura durante el acto se retirarían a un mundo de fantasía del que no podían despertar. En este estado catatónico, la víctima vivía en un mundo como el normal, excepto que no estaba siendo torturados. La única manera en que se dieron cuenta de que necesitaban despertar fue una nota que encontraron en su mundo de fantasía. Les diría sobre su condición y les diría que despierten. Incluso entonces, a menudo tomaría meses hasta que estuvieran listos para descartar su mundo de fantasía. Y por favor, despierta. Y bueno chicos, espero les haya gustado, y si quieren la siguiente parte con las siguientes 4 capas, pues bueno, vamos a poner una meta de likes de 1000 likes, y si lo logran, pues se viene el video, nenes. Bye bye. Infinite power. ¿Nani? What? What the fuck? 3312. Tenemos que activar eso. ¿Quieren la siguiente parte con las siguientes 4 capas? Pues bueno, vamos a poner una meta de likes de 1000 likes, de 1000 likes, de 1000 likes. No mames, me violó. ¡Guau! Lo logramos. Para nada creí que no lo íbamos a lograr. Para nada, para nada, para nada. Para nada hice ahorita el video en unas cuantas horas en la madrugada. Para nada, para nada. Pero bueno, eso no es lo importante. Vamos a darle al video. Música spooky, comience. Los Ravagers comparten bastantes similitudes con los aldeanos de Minecraft. Tienen ojos verdes, una uniceja y una tendencia a ser gruñidos, por lo que esta teoría afirma que los Pillagers toman prisioneros de sus ataques a las aldeas para transformarlos en estas máquinas de matar.
aunque también los Ravagers podrían ser simplemente la versión de los Pillagers de los Iron Golems. Un creepypasta que involucra dos archivos de audio encontrados en una carpeta durante la actualización de Halloween del 2010. El primer clip solo tiene sonidos de clics, pero el segundo clip parecen ser los sonidos de un hombre sollozando. Existe un conjunto de Farlands 80 veces más alejadas que las primeras, a una distancia que no pienso decir, aquí la tienen, del Spawn. Los mundos de Minecraft en realidad son solo uno. ¿Cómo sería posible esto? Pues, sabemos que un mundo de Minecraft es de 60 millones por 60 millones de bloques, y al llegar al límite nos encontramos con una barrera que nos impide continuar. Pero podemos ver que el mundo continúa, por lo que no sería tan difícil pensar que en realidad todas las semillas son parte de un mapa más grande, el cual sería el mundo completo de Minecraft. A principios de diciembre de 2019, Robert Ballecer lanzó un servidor de Minecraft desde el Vaticano, destinado a crear una comunidad libre de toxicidad, aunque solo duró un corto tiempo, pues después de entrar en funcionamiento, el servidor fue atacado por una gran cantidad de personas que empezaron a destruirlo todo. Después de que se agregaron los aldeanos, se pudo encontrar un archivo de textura que parecía combinar la piel de Steve con el cuerpo de un aldeano. Este fue un tipo de mapa que generaba aleatoriamente un mundo en el que todo estaba nevado, desde los árboles hasta los océanos. Un dato interesante es que este se considera como el primer bioma de Minecraft, aparte de las planicies. Mojang se negó a añadir la capacidad de montar delfines, diciendo que esto era crueldad animal, a pesar de que los cerdos se han podido montar desde hace muchos años. Esta es la razón por la que nunca añadirán tiburones, ya que Mojang tiene miedo de que las personas crean que los tiburones son hostiles y les den caza. Cuando creabas un mundo en las versiones in-depth del juego, aparecías en una casa de 7×7 hecha de piedra musgosa, el cual era un bloque que no podías obtener naturalmente. En estas casas habían cofres con stacks de diferentes objetos con los que podías empezar tu aventura. En versiones posteriores, estos cofres fueron retirados y las casas fueron actualizadas para ser hechas de tablones y tener el suelo de piedra. Las elytra, o elitros en español, son el término para las alas delanteras endurecidas de algunos insectos como los escarabajos. Estas cubren las alas reales actuando como protecciones de las mismas. Las alas en Minecraft pueden haberse podrido debido a lo delicadas que son, dejando solo la cáscara exterior. Los Phantoms, por otra parte, pueden ser la versión evolucionada de los escarabajos de los que vinieron las elitras, ya que las alas pueden ser reparadas con membranas de Phantoms. Sin embargo, esto implicaría que los Phantoms son manifestaciones reales en lugar de alucinaciones generadas por el insomnio. Fue una versión de Minecraft hecha en diciembre del 2009 para el concurso Java 4K del 2010, que desafió a los programadores a hacer un juego usando solo 4 kilobytes, o lo que es lo mismo 4096 bytes de datos. Para que tengan una referencia, Java Edition en su estado actual es de 180 megabytes, o más de 180 millones de bytes, excluyendo el almacenamiento ocupado por los mundos, lo que puede aumentar esto a varios gigabytes más. Por lo que esta versión es muy pero muy limitada, con solamente 6 bloques diferentes. En la in-dev, antes de que la armadura de cuero fuera una cosa, existía la armadura de tela, la cual se podía craftear con lana. Un dato interesante es que la textura de esta armadura fue tomada de uno de los juegos anteriores de Notch, Legends of the Chambered. Mojang escondió varios códigos QR unos meses antes de que saliera la actualización 1.9. Uno lo escondió el desarrollador de Mojang Search, el cual puso en su cuenta de Twitter 5 imágenes que te dan como resultado un código QR que te daba una clave de Steam para descargar la película de Indie Game. Por otra parte, la actualización de Love and Hugs para el Día de los Inocentes del 2015 tenía otro código QR escondido. Si ibas cerca de 00, había una zona donde los bloques no les aparecía nieve, y si esperabas un tiempo, esta zona formaba un código QR, que al escanearlo decía Minecraft 1.9 Combat Update. El pulso de 0 ticks era un bug que permitía que una señal de redstone se activara y apagara en el mismo tick. Este bug fue explotado para hacer granjas que eran increíblemente rápidas, ya que te dan miles de stacks en pocas horas, siendo las más conocidas las de caña de azúcar, de cactus y la de alfombras, aunque este bug se eliminó en la 1.16. Se cree que las razones por las que los tiburones no se están agregando a Minecraft y los delfines no se pueden montar es con el fin de apaciguar a China, ya que el delfín chino está en peligro crítico de extinción y China lanzó una campaña masiva en 2011 para difundir la conciencia sobre el consumo de tiburón, ya que en este país es común que se coman las aletas de tiburón. Junto con el hecho de que Minecraft China es una versión gratuita de Bedrock, con un total de 300 millones de jugadores, que son más que todas las copias vendidas de Minecraft en el mundo, con solo 180 millones, por lo que tiene sentido que Mojang quiera concientizar más a estas personas. En las versiones in-depth de Minecraft, al presionar F7 podías tomar una captura de pantalla isométrica del mapa, renderizando mobs así como también cualquier cambio hecho en el mundo. Fue un juego creado por Notch antes de Minecraft, el cual se basaba en Dwarf Fortress. El nombre significaba Rubylands Dungeons, siendo Rubylands el mundo del juego que Notch imaginó. Las texturas de la hierba y de la cobblestone en este juego fueron reutilizadas después en Minecraft, ya que Notch trató de hacer una versión en primera persona de este juego, dando como resultado Minecraft.
El terreno de Minecraft que sale en el fondo del cuadro de la calavera en llamas en realidad proviene de un mundo real de Minecraft, el cual fue encontrado por un usuario llamado Kimminster el 10 de septiembre de 2020. Este mundo es de antes de la 1.1.2 y hay dos semillas, es esta o esta. Para llegar al mismo lugar de donde se tomó la foto solo tienes que ir a las coordenadas x-250, z-30. Así que vamos hermano, tú puedes. Los Vexes, las criaturas aladas invocadas por los Evokers, en realidad pueden ser almas atrapadas y obligadas a luchar en contra de su voluntad. Mientras que para convocar a un mob generalmente significa crearla de la nada, evocar en el contexto de lo paranormal significa invocar a un espíritu o a una deidad, sugiriendo que los Vexes ya han existido antes de ser llamados. Si bien se podría argumentar que los Vexes en realidad son parte de algún tipo de ejército demoníaco adquirido a través de un pacto, la otra explicación probable podría ser que son las almas de los aldeanos muertos durante los ataques a las aldeas. Una teoría dice que la razón por la que los golems de nieve y los golems de hierro cobran vida inmediatamente después de poner una calabaza en su cabeza es porque contienen una alma, o al menos la energía de algún alma. Todas las calabazas que aparecían naturalmente antes de la 1.3 tenían caras talladas en ellas, lo que podía sugerir que son mucho más que solo calabazas normales. Fue una melodía que se agregó en la alfa 1.1.1, pero fue eliminada al final. Alrededor del minuto 1.36 se puede escuchar a Notch diciendo Mojang Specifications, pero de manera ralentizada. Mojang Specifications fue el antiguo nombre completo de Mojang del 2009 al 2010. La descripción del logro Falsa Alianza da a entender que los Ghast están en realidad atrapados en el Nether o que no pertenecen allí, siendo tú quien debe de rescatarlos, pero al final los traicionas. Fue un mob que existía del Preclásic al Classic. Fueron nombrados monstruos en el código. Mientras caminaban se podía ver cómo agitaban los brazos al azar y en versiones posteriores tenían la capacidad de atacar al jugador. A pesar de que el propósito principal de una mineshaft es bueno para la minería, todas ellas parecen ignorar completamente los minerales a su alrededor. Esto sugiere que estos túneles no se crearon para recopilar recursos, sino más bien pueden haber sido utilizados para el transporte o posiblemente para esconderse rápidamente de un peligro desconocido en la superficie. Este es un RPG en primera persona de estilo retro creado por Notch en algún momento antes del 27 de mayo del 2008. La textura antigua para la armadura de cuero, así como las texturas para la manzana, la espada de hierro y el carcaj fueron tomados de este juego. Según un diagrama en el movestiario oficial, los Ghast tienen un mecanismo interno que les permite disparar bolas de fuego, por lo tanto podrían ser mecánicos. A pesar de ser 8 veces del tamaño de la Tierra, un jugador en Minecraft no experimenta una fuerza de 8G o lo que es lo mismo, 8 veces la gravedad de la Tierra. De hecho, la gravedad es posiblemente menos fuerte que en la Tierra, lo que explicaría cómo es que Steve puede saltar sin esfuerzo bloques de metros de altura y correr sin cansarse, por lo que la razón de la gravedad reducida sería porque en realidad el mundo es hueco. Si comparamos, la corteza terrestre tiene 35 kilómetros de espesor y la distancia al centro de la Tierra es de más de 6000 kilómetros, mientras que la distancia desde el nivel del mar en Minecraft hasta la Bedrock es de solo 62 metros. El vacío que hay debajo de la Bedrock podría no ser un pozo sin fondo, sin más bien podría ser una gran extensión de oscuridad en medio de un enorme planeta artificial. Este fue un viejo juego de Notch, hecho en algún momento alrededor del 30 de octubre del 2009. Fue pensado como una secuela de Left 4 Dead, un juego que Notch hizo para el concurso de Java Cat 2004, con el cual ganó. Las únicas imágenes del juego muestran a los humanos que más tarde serían reutilizados en Minecraft, tirados en un campo vacío. El zombie de Minecraft probablemente también vino de este juego. Durante la in-depth se generaba unas estructuras de obsidiana de 2 bloques de alto que cruzaban todo el eje de la X y de la Y. Estas solo existieron desde el 27 de febrero al 13 de marzo del 2010 y se desconoce su propósito. Los piglins en el Nether pudieron haber creado sus propios portales de obsidiana con el fin de explorar el Overworld, solo para descubrir que se pudre su carne al entrar en esta dimensión. Los piglins zombificados regresaron a su mundo natal destruyendo los portales del otro lado, y esto explicaría por qué podemos encontrar portales en ruinas por todo el mundo. Sin embargo, ¿dónde consiguieron la obsidiana los piglins? Bueno, esa es una pregunta diferente. Los Ghast tienen un sonido sin utilizar llamado Affectionate Scream, que fue añadido en la 1.1. Este sonido es mucho más agudo que los otros gritos, y tal vez por eso al final no se utilizó. Como dato, los lobos también tienen 2 ruidos de aullido sin usar. Los sonidos de ambiente en el bioma Basal Deltas incluyen ruidos de clics, que suenan muy similares a los sonidos de los contadores Geiger. Estos sonidos podrían implicar potencialmente que el bioma es radioactivo. Además, las partículas de ceniza encontradas en el bioma podrían ser en cambio algún tipo de lluvia radioactiva en lugar de ceniza volcánica, o podría ser una mezcla de ambos. En el viejo blog de Notch se mostró que tenía la intención de agregar sillas a Minecraft junto a puertas, escaleras y letreros. También se añadieron 2 texturas de sillas en los archivos, para la vista lateral y la vista frontal, aunque estas texturas fueron eliminadas unos meses más tarde.
¿Cómo es que Steve es capaz de llevar tanto en su inventario sin perder velocidad? ¿Cómo puede saltar 1 metro entero sin esfuerzo y correr casi el doble de rápido que la persona promedio como si no fuera nada? ¿Por qué es el único de su clase en este mundo? ¿Cómo puede pasar de absolutamente nada a matar a un ser cósmico en el vacío del espacio en cuestión de días? ¿Cómo puede perforar la madera? Un artículo de SCP sobre una entidad anómala que se encontró en un mundo de Minecraft una semana después de la primera versión alfa. Es de color negro puro, con tentáculos que sobresalen de su espalda. El SCP está conteniendo una serie de cubos hechos de 4 capas de bloques de hierro y una capa de obsidiana en el medio. Este ser consume el botín generado por granjas de mobs ubicadas alrededor de los cubos. En el caso de que el SCP-4335 intente romper su centro de contención, el techo se abrirá para liberar la lava. Mirar el SCP-4335 puede hacer que su percepción de la realidad se vea alterada. Debido a que el SCP-4335 define la creación como algo hecho por un ser pensante, la entidad no pudo ver nuestro mundo, solo vio el mundo virtual y por ello quedó atrapada. El proyecto de voluntariado Minecraft Home, que encontró las semillas para el pack PNG y el mundo de la pantalla de título de antes de la 1.13, es también responsable de encontrar el cactus más alto posible en Minecraft, pues el 3 de julio del 2020 han encontrado un cactus de 22 bloques de altura. Y la razón por la que los cactus de Minecraft pueden crecer tan alto es porque estos no son técnicamente un solo cactus. La generación en Minecraft a menudo puede poner varios cactus uno encima del otro, lo que hace que algunos sean increíblemente raros, de hasta más de 3 bloques de altura. Esta es una canción de Minecraft Alpha, con algunas muestras de audio extrañas tomadas de un lector de texto llamado Magic Wand Speak and Learn, que se usaba para escanear códigos de barras para leer ciertos libros infantiles en voz alta, incluyendo un libro llamado The Droppy Dragon. De este libro, C418 sacó diferentes samples con los que creó esta canción, y otras canciones como Droppy Likes Ricochet y Droppy Remembers. Una teoría dice que los Illagers y Pillagers surgieron porque eran aldeanos tan codiciosos por las esmeraldas que preferían matarse unos a otros para conseguirlas, torciendo sus mentes y almas en el proceso. Antes de que la Redstone fuera añadida a Minecraft Pocket Edition, los jugadores encontraron la manera de crear señales usando los bloques de arena y de cactus. Esto se debe a una mecánica que hace que un cactus estalle si tiene un bloque adyacente a este. Al poner una línea de señales en la parte de arriba de los cactus y luego poner bloques de arena en la parte de arriba de las señales, puedes hacer que los bloques de arena caigan. Este mecanismo básico es útil para hacer puertas de arena que caen, así como para que los bloques de arena desencadenen otra señal de cactus para crear una cadena de ellos. El Wither actual se forma con solo unos pocos bloques de arena de almas y 3 cráneos de Wither Skeleton. Esto realmente no parece ser mucho para invocar lo que aparentemente es una entidad increíblemente poderosa, por no mencionar el hecho de que el Wither es solo un torso flotante sin extremidades, por lo que Steve probablemente no sabe la manera correcta de invocar al perfecto Wither, y en su lugar este crea al que aparece representado en la pintura de Wither. Por otra parte, en el juego de Minecraft Story Mode podemos observar al Wither Storm, una versión mucho más fuerte del Wither. Este se presume que podría ser muy cercano a la forma perfecta del Wither. Este fue un audio en bucle que fue añadido en la versión clásica de Minecraft el 28 de mayo del 2009. Estaba programado para sonar cuando el jugador estaba en un bosque. Aunque los bosques en la vida real a menudo tienen aves cantando, Minecraft no tenía aves, por lo que al final se terminó no utilizando. Esta teoría podría explicar por qué los cerdos normales se convierten en cerdos zombificados cuando les cae un rayo. La teoría dice que los Illagers experimentaron con cerdos en las mansiones y descubrieron que podían crear monstruos humanoides, pero después, al darse cuenta de que los cerdos zombificados no eran muy buenos sirvientes, los desterraron al Nether como si fueran basura. El texto de la mesa de encantamientos es el alfabeto galáctico estándar, el cual, como su nombre indica, viene de otra civilización mucho más avanzada que la nuestra, lo que sugiere que es una especie de tecnología futurista. Aunque hemos visto teorías posapocalípticas en el pasado, esta teoría afirma que el mundo de Minecraft no tiene lugar en la Tierra en absoluto, tomando más bien lugar en un futuro lejano, donde el sol ha llegado a su muerte entrópica, y por esto los humanos decidieron crear su propio sol artificial convirtiendo la Tierra en una fuente de calor, mientras que la civilización migró a los restos fríos del sol muerto para empezar de nuevo. El planeta artificial podría explicar por qué el mundo de Minecraft todavía está lleno de recursos, y por qué solo hay unos pocos metros de tierra por encima de una gran capa de piedra. La camiseta de un comerciante errante es verde, y coincide con la camisa de un Niwit. Por si no sabías, los Niwit son esos aldeanos a los cuales no les puedes dar ningún trabajo y menos comerciar. Es probable que algunos Niwits abandonaron sus aldeas para encontrar su verdadera vocación, vendiendo productos exóticos a gente rara. Sus malos oficios pueden ser el resultado de la pereza o una inteligencia por debajo de la media. También es probable que solo sean unos estafadores, pero un Niwit puede no ser lo suficientemente inteligente para incluso intentar tal cosa. Algunos sonidos de ambiente en el bioma de bosque deformado tienen el nombre de Warped Forest Help y Warped Forest Here, mostrando ruidos extraños de Enderman y sonidos de angustia. Es probable que estén tratando de advertirle al jugador sobre algo, pero ¿sobre qué? En Java Edition, el patrón de la Bedrock debajo del Overworld es el mismo en todos los mundos independientemente de la semilla, aunque en Bedrock Edition eso solo sucede en el techo del Nether.
Este patrón consistente puede ser explotado, como se ha hecho en 2B2T, para identificar las coordenadas de una base a través de una imagen de unos pocos bloques de Bedrock. Notch creó pruebas de tecnología para Cape Game el 13 de mayo del 2009 y dejó videos de pruebas en YouTube, pero por alguna extraña razón estos videos están bloqueados en la mayoría de los países. El resto de sus videos en su canal de YouTube, llamado Nisoch, parecen también estar censurados. En la descripción hay una lista con los videos antiguos de Notch por si le quieres echar un vistazo. Las Mushroom Islands destacan mucho entre los biomas del mundo debido a lo diferentes que son con otro bioma. Por ejemplo, contienen un tipo de hierba llamado micelio que no se puede obtener en ningún otro lugar, así como vacas mutadas que han hecho simbiosis con hongos llamadas champivacas. Además allí no se pueden aparecer ningún tipo de mobo hostil, dándole una atmósfera pacífica a estas islas. Y debido a que estos biomas son casi siempre exclusivamente islas, es probable que estos sitios fueron utilizados por civilizaciones anteriores para probar armas nucleares lejos del continente. Y la radiación llevó a la extinción y a la mutación a las especies que quedaron allí. También el tema de las islas podría estar conectado simbólicamente a las zetas, con las nubes que hacen las explosiones nucleares. En el video de Minecraft, The End, 10 Things You Didn't Know About Minecraft, se revela que todos los bloques en el End pueden sentir dolor cuando se minan. Este fue un rumor de la actualización del Nether, el cual decía que podrías plantar calabazas en las tierras de almas, produciendo como resultado un nuevo cultivo llamado calabaza blanca, como un guiño al modo historia. Esta teoría dice que en lugar de que la Ancient Debris sean árboles antiguos, los escombros son en realidad los restos metálicos de las secuelas de una enorme explosión del reactor que posteriormente dio origen a la dimensión del Nether, al igual que el núcleo del Nether Reactor de los primeros días de Pocket Edition, pero a una escala mucho mayor. Esta teoría intenta explicar el origen de los mob spawners, afirma que solía haber una raza de criaturas que eran expertas en magia y en su búsqueda de la inmortalidad ataron sus almas a máquinas que encerraron en mazmorras con la esperanza de que regenerarían sus cuerpos una vez se hicieran viejos y frágiles. Por supuesto, a medida que pasaba el tiempo, sus almas se desintegraron más y más y sus nuevos cuerpos se decaían igualando a sus almas. Incapaces de tener las máquinas, aquellos que ataron sus almas se quedaron atrapados en un ciclo perpetuo y agonizante de podredumbre, dejando a los zombies y esqueletos que encontramos en los mob spawners hoy en día. Algunas partes de Minecraft podrían señalar que Steve realmente está en un coma, y en realidad el mundo de Minecraft es un sueño en el cual él intenta enfrentar su pasado. Algo que apoya esta teoría es que tanto zombies como esqueletos poseen su cara, además que tampoco sueña cuando se va a dormir, probablemente porque ya está en uno. La evidencia más fuerte, sin embargo, es el poema que sale en los créditos del juego, pues en ese se compara la vida como un sueño largo con el breve sueño del juego, y la última línea de los créditos finales invita al jugador a despertar. Las dimensiones en Minecraft también podrían representar diferentes etapas del subconsciente. El overworld sería el subconsciente a nivel de la superficie, donde la imaginación prospera y los recuerdos se mantienen en orden, y representaría el presente. El Nether, por otro lado, representaría los traumas y remordimientos de nuestro pasado, y simbolizaría la parte caótica de nuestro subconsciente, albergando nuestros miedos, instintos, motivos e impulsos. Y el End sería la parte más ingenua y desconocida de nuestra mente, y representaría el futuro, pues desafiar y matar al Ender Dragon al ser el conflicto final es lo que permite a Steve aceptar su pasado y seguir adelante, por lo que el dragón, al dejar caer un huevo, simboliza la creación y renacimiento de tener otra oportunidad en la vida. Esta teoría dice que la entidad conocida como Herobrine se ha manifestado en otras formas durante mucho más tiempo que la existencia en Minecraft, y que el juego en sí solo es una manera de mantener esta entidad oscura confinada en este lugar. Hacer este video a mí mucho me llevó. Grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, masterización de audio, acoplar video y sonido exportado en HD, subirlo solamente para que vos puedas disfrutarlo y reírte a carcajadas con el humor que te he dado y la forma en que puedes tú agradecer el esfuerzo es darle manito arriba, no te pido más que eso. Cada like que tú me sumas me hace a mí más fuerte, me ayuda a continuar y a mejorar para mi gente. Con un simple clic yo ya me siento realizado, me has dado lo que buscaba y por ti yo sigo andando. Hey, Rich en Minecraft y ya os traigo la review de la Minecraft 1.9. Ya tenemos en todos nuestros launchers esta nueva versión de Minecraft, de Combat Update, la actualización del combate.
Esta versión ha sido desarrollada durante más de 500 días y ha sido la espera más extensa que hemos sufrido los jugadores hasta el momento y también los developers, los desarrolladores de Minecraft. Ha sido la actualización que más tiempo ha tardado entre una y otra, en este caso desde la Bountiful Update, desde la 1.8, y la verdad es que viene cargada de nuevo contenido, mecánicas, mobs, un mogollón de cosas pequeñas, grandes, así que imagino que estaréis ante una review bastante extensa, ya que siempre os quiero traer todos los cambios que conozco, que descubro, y por supuesto vais a ver cosas en este vídeo que no veréis en ningunos otros sitios de internet ni en ninguno de mis vídeos de snapshots, ya que he descubierto y he aprendido un mogollón de cosas, así que os invito a que veáis este magnífico vídeo que creo que os va a gustar muchísimo y que espero de verdad que disfrutéis de esta gran versión de Minecraft. Bienvenidos al lobby de la review de Minecraft 1.9. Aquí, chicos, es donde haremos un tour por todos los cambios que ha tenido esta actualización y los dividiremos en tres grandes grupos. El primer grupo serán los bloques y mecánicas, el segundo grupo serán los mobs y estructuras, el tercer grupo serán los comandos y después habrá un grupo adicional que serán otros cambios que ha habido que no he podido agrupar en los tres grupos primarios y además de alguna cosilla que se me haya olvidado puntualmente. Como podéis observar, esta review es extensa y larga. Yo os recomiendo verla en varios días o en varios momentos libres que tengáis, ya que todos los cambios que iré mencionando son importantes y, bueno, pues para que tengáis cierta cultura del juego, os importa bastante saberlos todos. Pero bueno, entiendo perfectamente que haya alguien que no le interesan, por ejemplo, las nuevas estructuras y que, por ejemplo, tenga mucho interés en ver los comandos. Tranquilos, pondré unos tiempos en pantalla para que podáis saltar exactamente a ese minuto y así saltaros una parte. Así que nada, chicos, empezamos a darle caña, a ver todos los cambios que ha tenido esta actualización. Y lo único que os quiero decir, adicional antes de transportarnos en el primero de estos tres transportes, es que le he puesto mucho cariño al mapa, le he puesto mucho empeño, muchas decenas de horas, y que espero que todos los efectos que he hecho con Command Blocks y todo el ambiente y como he puesto toda la disposición de explicaciones os sean de vuestro agrado. Así que nada, vamos a bloques y mecánicas. Empezando por bloques, vamos a ello. Saltamos por aquí y nos teletransportarán a la zona de bloques. Y comenzaremos a ver muchas cosillas, chicos. Pues por aquí tenemos la Chorus Plant, una nueva planta muy curiosa que se genera en el end. Más tarde la veremos de nuevo. Y como veis, aquí están los bloques, uno por aquí y otro por aquí, que genera esta planta. Para poder nosotros plantar esto necesitamos ponerlo en Endstone y debemos de poner una flor. Esta es la flor, sí, lo sé, es muy curioso. Y bueno, al poner una Chorus Flower en un bloque de Endstone, pues con el tiempo crecería y se ramificaría de esta forma tan curiosa. No podemos obtener este bloque en Survival, pero este de aquí sí. Y bueno, si rompemos los bloques con la mano, este de ahí, pues obtendríamos Chorus Fruit con un 50% de probabilidades, que si después quemamos obtendríamos Chorus Fruit Popped. Y más tarde veremos el uso, de hecho a continuación. Pero antes dejadme explicaros para qué sirve exactamente el tema de la... view. So let me minimize this. Let's go and install the Android Studio in our Windows operating system. So go to your browser and type Hello guys, in this episode I will explain you the basic fundamentals of constraint layout. So if you go to activity_main inside our text tab, you're going to see a constraint layout in here. So this is our view group and we have one text view inside this view group. And if you place your mouse inside this text view XML, and then you will notice the 4 strings or constraint coming out from this text view. So this is your top constraint. This is your bottom, left and right. So what this constraint do is that it tries to pull the text view towards itself. For example, this
top constraint is going to pull this text view towards the top. Similarly, this left constraint is going to pull the text view towards the left. This bottom constraint is going to pull the text view towards the bottom. Similarly, this right constraint is going to pull the text view towards the right. So let me show you with the demo. So if I hover on this top circle, it says to delete the top constraint, I need to click Command plus click. And if you are running Windows, it is going to be Control plus click. So let's do this, Command plus click. So I have deleted the top constraint. So that's why our bottom constraint is going to pull our text view towards the bottom. So let me undo this. Now I'm going to delete this bottom constraint now. So Command plus click to delete that. Now you can see our top constraint is now pulling this text view towards the top. So if I undo this and if I delete this left constraint, then our right constraint is going to pull our text view towards the right. So let's do this. And here you can see that. So let me undo this as well. So that's the fundamental building block of constraint layout. And you always need to remember this thing. Now I will show you how to write XML code for constraint layout for a particular view. And in our example, these 4 lines are responsible for adding the constraint to our text view. And I'm going to delete this constraint now. Now let's learn how to write the constraint to our view. So here is our text view, right? So I want to add the constraint top first of all. So I'm going to type C for constraint and then I'm going to type top. And here you can see I have 4 options. Now I want to add the constraint top to top of parent. So that's why I'm going to type top again. And this is the option that we need. So let me click on that and we can just say parent. So we have added the constraint to parent. Now let me add the constraint to this bottom. So I'm going to say C, that is constraint, and I'm going to type bottom. And here you can see I have 4 options one more time. So in our case, I'm going to add the constraint bottom to the bottom of parent. So for that, I'm going to type bottom as well. And here is my option. So let me click on that and let's say parent. And here is our 2 constraint, constraint top and constraint bottom. Now let's add constraint right to the right of parent. So it's going to be very simple as well. So I hope you might have already guessed this as well. So C for constraint and I'm going to type right and I have 4 options. So I'm going to type right again. And here I'm going to say parent. And we have added the constraint right as well. Now let's add the constraint left to left of parent. So C for constraint and we're going to say left and we have 4 options and we're going to say left as well to the left of parent. I hope you are understanding this concept so far, and if you are having any problem understanding this concept, then do let me know in the comment with the timestamp and I will be there to help you out. Now let's see another interesting properties of constraint layout. So I'm going to delete this 3 constraint, bottom, right and left constraint. And then it shows some error. It says the view is not constrained horizontally. At runtime it will jump to the left unless you add the horizontal constraint. So this means we always need to provide at least 2 constraints, one for horizontal and one for vertical. So that's why we need to provide at least 1 constraint for horizontal. It can be the left or right. So let's say constraint right to right of parent. Now you can see our error is gone. So similarly, what happens if I remove this top? And this time it says this view is not constrained vertically. At runtime it will jump to the top unless you add the vertical constraint. That is, we need to provide at least 1 constraint for vertical. It can be the top or bottom. So let's add constraint bottom. So to bottom of parent. And our error is gone. So I hope you got the concept. Now let me add the constraint top and constraint left as well. Constraint left to left of parent. And here's our hello world text at the default position. So this means we have another rule, that is we need to provide at least 1 constraint for vertical and 1 constraint for horizontal. And in order to constrain your view horizontally, you can either use left or right. Similarly, if you want to constrain your view vertically, you can either use top or bottom. Alright, now let me go to design tab and I'm going to drag one bottom below this text view. So like this. So let's ignore that error for now. Let me go to
text mode. And here you can see Android Studio has added two properties, absolute X and absolute Y. So without modifying anything in this code, I'm going to run this application and let's see the output first of all. And here is our application, and you can see our bottom is at the left part. But in our design preview, you can see our button is below our text view. So what's causing the error in here? So if you go to activity_main, you can see we have a tools namespace, and this tool namespace is only going to be used in our design tab, not in the real-time device or in our emulator. So whenever you assign the tool namespace, it is only going to be used for design. It is not going to work for our real device. So for example, let me copy this tool, and instead of Android, I'm going to say tools in here. So let's run this application and check the output. And here you can see we don't have text called bottom, but in our design we have the text called bottom. So I hope you understood this tool namespace. So let me undo this. Now as we just in order to align this button below our text view, just by dragging and dropping this button is not going to work. So for that we need to add the constraint to this bottom. So let me remove these two properties. Now let's add some constraint. So I want to add the constraint top to bottom of text view. Okay, so that's our first thing. And in order to do that, we need to add the ID. So let's say ID is going to be, since this is a text view, I'm going to say txt, and let's say hello world. So this is the ID of our text view. So here we're going to say constant. So I'm going to type C and then top. And here you can see we have four options one more time. And we want to add the constant top to bottom of hello world program. So we're going to say bottom in here. And then we need to pass the ID. And our ID is going to be text hello world. And here you can see our bottom is below our text view. Now let's add constant right to right of parent and constant left to left of parent, so that our text view and bottom aligns together. So here we're going to say constant right to right of parent and constant left to left of parent. And here you can see both of them are aligned together. Now let's run our application. And here you can see our design in our emulator is similar to that of design preview. Now let's say we want to add another button below this button. So for that we can copy this button and paste that in here. Now let's change the button 3 as, let's say button minus. And let's change this button ID as well. Let's say button plus. And here we're going to say plus. And here we're going to say minus. And here instead of adding constant top to button of text hello world, we're going to say button plus. So here we're going to update our ID to button plus. Now let's say we want to align the another button to the left of plus. So for that let me copy this and let's paste that in here. Now instead of minus, let's say button reset. And here we're going to say reset as well. And here's our button. So let me remove all of this constraint. Now we want this button to the left of plus, right? So for that we're going to say constant left to the right of our button plus. And finally we need to add the constant top to the bottom of hello world text. So let's do that in here. So constant top to bottom of our hello world text. And here you can see this plus and reset buttons are now aligned horizontally. So this is all I want to cover in this video, and in the next episode we're going to add the click functionality in these buttons. So see you in the next episode. Hello guys, in this episode we're going to add click functionality in our buttons. So first of all, let's change the hello world text value to 0, and let's change the ID name as well. So we're going to say txt counter, and I need to modify the ID in here and here as well. And here's our counter and its value is 0. So let me increase the text size first of all. So text size, let's say 20 sp.
and let's say text color as black. So has 000. And here is our counter. Now in our application, whenever user clicks on this plus button, we're going to increment this counter. Similarly, when user clicks minus button, we're going to decrement the counter. And we're going to reset our counter to 0 whenever user clicks on reset button. So let's go to main activity. And here we need to declare those views. So let's say private text view. And here we need to give the name. So it can be anything. So for now, I'm just going to say txt counter. And here we're going to declare the 3 buttons. So let's say button and button plus, button minus, and finally our button reset. So we have just declared the view. Now we're going to link this view to our XML component. So in order to do that, let's come in here and we're going to say txt counter is equals to find view by id r.id dot our id name, which is text underscore counter. Similarly for the button plus, it's going to be find view by id r.id dot button plus. Now let's also do the same thing for button minus and button plus. So button minus is equals to find view by id r.id dot button minus. And for button reset, it's gonna be is equals to find view by id r.id dot button reset. So at this point, we have finally linked our XML views to our Java object. Now let's add click functionality to our button plus. So in order to do that, we're going to say button plus dot set on click listener, and we're going to type new and then view dot on click listener. So just select this option, and Android Studio will going to override this on click function for us. And here we want to increase the counter, right? Let's declare a variable called counter, and it is going to be of type integer. Here we're going to say text counter dot get text dot toString. So with this to function, we're going to get the strings present in our text view. And here we have one small error. So we need to change this string value to integer. So in order to do that, click Alt and Enter, or place your mouse to the end of this statement and you will see a red bulb. So just click on that and then select wrap using integer.parseInt. And this function is going to change this string value to the integer. Now here we're going to say counter plus plus. And here we have incremented the counter. Now let's update the value in our text counter text view. So text counter dot set text, and we need to pass counter variable in here. And as we know that this counter is an integer, so we need to change this integer to a string. So let's concatenate this with empty string. Now let's run our application. And here is our application. So let me click on this plus button, and here you can see we have updated the value. So let me click this plus button a couple of times, and here you can see we have incremented the value. Now let's add click functionality to minus. So we're going to say button minus dot set on click listener new view dot on click listener. And here we're going to do the same process. So let me copy this and paste in here. And instead of plus plus, we're going to say minus minus. Now let's run our application. And here's our application one more time. So let me increment this value. And if I click on this minus, it should decrement the value. And this is how we're going to add the click functionality in our buttons or view. So let's add a simple logic. Whenever this value becomes 0, we don't want to decrement it anymore. So let's go to our main activity. And here we're going to check a small condition. If counter not equal to 0, then only we want to decrement that, right? So let me put that into the curly bracket and let me cut this two line and paste in here. And this is going to solve that issue. Now let's add click functionality in our reset button as well. So button reset dot set on click listener and then view dot on click listener, or you can simply type on click listener, and our Android Studio is smart enough to give the correct option for us. So let's select this option. And here we're going to say text counter dot set text as 0.
So this is all we need to do. So let's run our application to check the output. And here's our application. So let me increment this value, and we can decrement this value as well. So once it reaches to 0, it is not going to decrement anymore. So let me click on this button couple of times, and here you can see it is not decremented to less than 0. So let me increment this value one more time, and if I click on this reset button, and here you can see our counter is now 0 again. And this is all we are going to cover in this video, and in the next part I will show you different methods of handling click listener or click event in Android. So see you in the next episode. Hello my dear wonderful people out there. In this episode I will show you how you can add the same click functionality in our application but with the different approach. First of all, let me comment this previous approach. And in order to add the multi-line comment in Android Studio for Mac users, you can do Command Option and then /. And for Windows users, it is going to be Control Shift and /. Now let's see how we can add the click functionality in our application with different approach. So for that, go to activity_main XML. And here we're going to add one attribute called onClick. And we need to give the function name. So let's say plus function. And this is going to be our function name. And you can see it is showing some error. And if you hover on this, it says we need a function called plus function in our main activity. So let's go to our main activity. And here let's create that function. So just come out of this bracket. And we're going to say public and void and our function name, and our function name is this one. So let me copy that and paste in here, and here we need to pass the view. So let's pass that view in here, and this is our function, and this function is going to be called whenever someone clicks on this plus button. Similarly, let's add onClick function in here as well. So we're going to say minus function, and this function name can be anything you want, okay? So there is no restriction at all. And for reset, we're going to say onClick, let's say reset function. And in order to resolve this to error, let's go to our main activity, and we need to create that function. So let me copy that, and I'm going to paste that twice. And instead of plus function, we need to say minus function. And here we're going to say reset function. Now we can simply copy this operation from our previous approach, and let's paste that in here. And for our minus function, here is our operation, right? So let me copy that and paste in here. So let me copy that as well and paste in here. Now let's go and run our application to check the output. And here is our application. So let me click on this plus button, and you can see it has incremented the value. So it has decremented the value. And if I click on this, and you can see our value is now back to 0. And here you can see we are creating the 3 function for performing 3 different actions. Actually, we can combine all of this function into one function as well. So for that, let's go to activity_main. And here, instead of minus function, let's say operation. And I'm going to copy this function name operation and paste in here and paste in here as well. And as we know, we need to create this function called operation, right? And here let's say public void operation, and this is going to get the parameter as view. And this function called operation is going to be called whenever our user clicks on one of these buttons, plus, reset and minus. So let's go to main activity, and before writing our logic in here, we need to distinguish on which button the user has clicked. So in order to detect that, we're going to say integer, let's say id, and we're going to say view dot get id, and we're going to have a switch case here, and I'm going to pass that id in here. And here I'm going to have a case, let's say r.id.button plus, and let's do a break statement in here, and I'm going to create another case r.id.button minus, and let's say break in here. Finally, I'm going to create another case for button reset as well. Now here I can write the logic for plus. So this is our logic. So I'm going to copy that and paste in here. And for minus, this is our logic. So let me copy that. And finally, for our reset function, so let me copy that and paste in here.
and it says integer counter is already declared. So let me pull this counter in here, and by default I'm going to assign it as 0, and let me remove this, and here also I can remove that. Actually I need to call that thing in here, right? And now you can see we have combined all of these three methods into a single method call operation. Now let's run our application to verify the output. And here is our application. So let me click on this plus. You can see it is now working for minus and for reset as well. So all of our functionality is working fine. So this is how we can add the click functionality in our views from the XML attributes. And in the next part I will show you the one more method that you can use to add click functionality in your views. And I will catch you guys in the next episode. Hello guys, so let's see another important approach that we can use to handle a click event in our application. So first of all, let's come to the activity_main and let's remove the click operation. Now we don't need that, so here also, and finally let's remove that onClick from here as well. Now let's go to main activity, and in this approach we can just say button plus dot set onClick listener. And let's select this, and here we're going to pass this keyboard, and this keyboard represents the object of our class called main activity, and currently it is showing some error. So let me click on this red bulb, or you can do Alt and Enter, and I'm going to select this second option called make main activity implement onClick listener. So let me click on that, and Android Studio will going to open one dialog box saying we need to override this method called onClick. So let's select that and hit OK. And there are two important changes in our main activity.java file. The first one is this function, and the second one is if you go to top, you can see Android Studio has added this line implement onClick view listener. Now whenever user clicks on this button plus, our function called onClick is going to be executed. And here we're going to give a small message for now. Let's say toast.make text, and here we need to pass the context, and our context is gonna be main activity dot this. As of now you can remove this main activity, and you can simply pass this keyboard in here, and then add comma, and here we can write the message. So let's say plus button is clicked, and then add comma one more time, and here we need to write the toast duration. So let's say toast dot, and here you can see we have a two option, length underscore short and length underscore long. So let me select this short, and finally we need to say dot show. Now let's run this application, and here is our application. So let me click on this plus button, and you can see we got the nice message saying plus button is clicked. So that's how we're going to handle the click event with this approach. So if I go to top in here one more time, so let's handle the click event in button minus as well. So button minus dot set onClick listener, and we need to say this. And finally for button reset as well, let's do the same thing. And whenever user clicks on one of these button, our onClick function is now going to called. And here also we need to distinguish the buttons on which user has clicked, similar to that of this case, right? This case. So let me actually copy that, and instead of toast, so I can simply paste that in here, and instead of view we're going to say v in here. Now our application is going to work in a similar way. So as of now let me remove this function, and let me remove these three, and finally these three as well. Now let's run our application. And here's the application. So I can increment this counter, decrement this counter, and finally I can reset this counter as well. So this is how you can implement the same click event with these three approaches. So there are other approaches as well, and we're going to look at them as we go on. And for now we're going to stick with these three approaches only, and you can use any approaches you like, okay? And I will see you in the next episode. In this episode we will see how we can use the image view in our application. So let me go to design tab, and I can drag this image view in here, and our Android Studio is going to show this option. So let me select this avatar,
And let me uncheck this, and I can select any one of them. So let me select this one and hit OK. And here is our image view. So let me go to text mode now, and let me scroll down, and here is our image view. And I have already talked about this tools properties, right? So let me remove this tools property for now. So I want to add the constant left, so I'm going to type C and then left to the left of parent, and I'm going to add the constant right. So first of all, I'm going to type C and then right, and this constant is going to be to the right of parent. So I'm going to type right again, and let me hit enter, and here I'm going to say parent. So far we have only added the horizontal constant, so let me add one top constant as well, that is vertical constant. So C for constant, and now let's type top to top of parent. And if I run this application right now, we are not going to see this image because I have used tools namespace in here. That's why this avatar profile picture is only going to be visible in our design editor. So let me run this application to verify this. And here is our application, and you can observe that there is no avatar profile. Now let's go and add a real image. In my desktop I have prepared one image. So let me copy that image, and let's go to drawable, and I can paste that image in here. So select the drawable instead of version 24 and hit OK. And you need to write all of your resource file into the lowercase, and you can use underscore as well if you want. So let me hit OK for now. And here is our image. Now let me remove this for now, and I can say source, and I need to type @drawable, and here is our image name, Android_studio. And remember one thing, we don't need to add the extension name. And here is our image view, and you can see it is now covering the whole space. So let me change this width as 300 dp and height as 200 dp, and I can say adjust view bound as true, and finally I can say scale type as FitFX. Now let's run our application, and here is our image. And I forgot to tell you one thing, you need to use image with a smaller size, and if you are going to use the image with larger size, then you will going to get memory allocation error. So as of now, just use the image with a smaller size. Now let's go and add the button to the left of this plus button. Whenever user clicks on that button, we're going to hide and show this image view. So here by default, let's say visibility as gone, and let's change the ID of this image view as IB for image view, and we're going to say, let's say meme. And in our main activity, we're going to get that image view. So private image view, let's say IB meme, and here we need to get that XML file. So IB meme is going to be find view by ID r.id dot or iv_meme. Now let's add one button as well. So I'm going to copy this button_rest, and I'm going to paste that in here. Hide/so, and here also let's say hide_so. Now we need to change the constant. So instead of saying constant left to right of button plus, we're going to say constant right to left of our button plus. And here's our button. Now let's go and get this button in our main activity as well. So let's add comma and button hide so, and here we're going to say button hide so as equal to find view by ID r.id dot button_hide so. Now let's add click listener on this button. So we're going to say button hide so dot set on click listener new on click listener, and you can select any event handling method that we talked in the previous video. And as of now, I'm going to go with this approach. So whenever someone clicks on this button, we're going to check if IB meme dot, let's say get visibility equal dot view dot visible, then we're going to say dot set visibility as view dot gone. Otherwise, we're going to say IB meme dot set visibility as view dot visible. So let's go and run this application now. And here's the application, and by default the visibility of image view is gone. So let me click on this button,
And here you can see our image is now visible. So let me click this button one more time and it is now gone. So this is all we're going to cover in this video, and I will see you in the next episode. Hello my dear wonderful people. In this episode we're going to learn the list view in Android. Before that, I will show you how you can create the new activity or new screen in case of Android. So first of all, I'm going to right click on this package name and new and then Java class. And here we need to give our activity name. So let's say list view activity and then hit OK. And here we need to extend our activity with our app compact activity. And finally we need to override one method called onCreate. So just type on create and Android Studio is going to give us the option, and select the option which has only one parameter called bundle. So let me click on that. And here we need to assign our layout. So just type set content view and we're going to say r.layout, and here we need to write our layout name for list view activity. Since we don't have XML for list view activity, let's go to our layout. So just right click on that, go to new and then select layout resource file. And here let's say activity list view and then leave everything in default and hit OK. Now let's go to text mode and we're going to replace this linear layout with list view. And in order to format your code, just type Ctrl Alt and L. And Android Studio is going to format the code for us. So since this list view is not going to have any child, I can simply close that list view in here. So just add / and then close with angular bracket. And this is all we're going to do in this activity underscore list view. So let me close this. And here let's pass that layout name. So activity underscore list view. And it says it cannot resolve symbol activity underscore layout, even though we have that file in here. So it is just a caching problem in Android Studio. You can totally ignore this error. Now let's go to our manifest file, and here we need to register this newly created activity in our Android manifest file. So let me copy this activity part and I'm going to paste that in here. And instead of main activity, we're going to say list view activity. And in case of main activity, I'm going to change this launcher to default. And whenever you assign the launcher to a particular activity, then it is going to be the first activity or screen that is going to be opened whenever user clicks on the application icon in their phone. And you can remove this view from here. Now let's go to list view activity and let's work on list view. So I'm going to say private list view and it's going to be list view, and here we're going to say list view is equals to find view by id r.id. And we have not given any id to our list view. So let me go to activity list view. And here let's give the ID name. So ID is going to be list view. And you can assign any ID name you wish to. So let me go to list view activity. And here we're going to say list view. And this list view is responsible for showing different options. So let's create that options as well. And in the top, I'm going to say private. Let's say array of string. And let's say options. And I'm going to open the curly bracket and let's close that curly bracket in here. Let me close that panel as well. And here we're going to write the options. So let's write a couple of options. A, B, C, and let's say D. So we're going to write the 4 options as of now. And we're going to modify this option as we go on. And in order to show the list view, we need one adapter. So let's create one array adapter. And it is going to contain a string. So let's say array adapter and new array adapter. And the first parameter is going to be context. So let's pass it this. And the second parameter is going to be resource. And we're going to use one default resource from Android. So let's say android.r.layout.simple list item 1. So let me choose this one. And finally, I need to provide the list of options. So here we go. Now let's set this adapter to our list view. So in order to set that adapter, it's very easy. List view dot set adapter. And let's pass that array adapter in here. Now let's run our application to check the output. And here's the application, and you can see we have 4 lists in here. So let me actually copy this.
and let me add comma in here. I'm going to paste that in here. So let's say 1, say 2, 3, and let's say 4. And if I run this, and here you can see we have the updated list. So if we copy this, and let me paste that in here one more time, and here is our list view, and we can scroll this list view as well. Now let's add a click listener on this list view. So let's go to our list view activity, and I'm going to remove this. I just added this to show the functionality of list view. So let me delete that. And in order to detect the click on list view, we're going to say list view dot set on item click listener. So just click on that and type new, and then type adapter view dot on item click listener. And if you select this option, then our Android Studio is going to override one method called on item click for us. And this is the position in which user has clicked. So let's show a toast in here. So just type toast and just click tab, and Android Studio is automatically going to add the template for us. And let's add some message. So our message is going to be, let's say, options array, and let's pass that position in here, and it is going to show us our option name. So let's run this application, and here is the application. Now if I click on this B, you can see we got the toast as B. So if I click on D, we got the option name. So this is all we're going to cover in this episode, and I will see you guys in the next episode. Hello there, welcome back. In this episode, we're going to design a bio application where a user can enter name, phone number, email, and their address with the help of relative layout in Android. So let's go to our Android Studio, and let's create one new activity or a screen. And this time we are not going to use the manual method of creating the activity. Rather, I'm just going to click right in here and go to new, and then I can go to activity, and here I'm going to select the NP activity. And here we can directly keep the activity name. So let's say my bio, and we're going to use the relative layout only. So let's say relative layout, and select this checkbox called generate layout file and hit finish. And here is the activity name my bio relative layout and its design. And if you go to Android manifest file, and you can see Android Studio has added the activity for us. So let me close that activity in here like this. So that's how we can create the activity and its layout from the Android Studio. Now let's go to list view activity, and instead of typing A in here, let's type introduction, and instead of B, let's say my bio app and dash relative layout. And let me actually minimize this, and instead of showing toast in here, I'm going to create a switch statement, and I'm going to pass that position in here, and I'm going to check if position is 0, then we're going to launch our main activity. So in order to navigate from one activity or one screen to another screen in case of Android, we're going to say intent, and let's create that intent in here. And the first parameter is going to be the current activity. Since we are in the list view activity, we're going to say list view activity dot this, and the second parameter is going to be the class of our destination activity. Since we want to go from list view to main activity, it's going to be main activity dot class in here. And let's say start activity, and we're going to pass that intent in here. And this is how we're going to navigate from one screen to another screen. So similarly, let's check the case number 1. So if the position is 1, then we're going to go from our list view activity to our my bio relative activity. So I'm going to copy this and paste in here, and instead of main activity, we're going to say my bio relative activity. Okay, now let me remove these two options as well, and it is causing the error. So let me remove this intent from here, and I'm going to put that in here. So let's intent in here, and I can remove the intent class from here. And in order to format your code, just press Ctrl Alt and L. Now let's go and run this application to check whether this is working or not. And here's the application, and if I click on introduction, you can see we are navigate to the another screen.
and I can do the normal operation as we did in the previous video. Now let me go back, and if I click on my bio relative layout, it is going to open the new screen. Now let's go and design our bio application with the help of relative layout only. So come to the activity my bio relative layout. I can remove this constraint layout with the relative layout because we're going to learn relative layout in this video. So I can remove this as well. So just type angular bracket and then type /, and Android Studio is going to close that view for us. Now let's design our application. So first of all, I'm going to add a text view, and its width gonna be match parent and height gonna be wrap content. So whenever you type match parent, it is going to occupy the whole space. So let me actually make this bigger. And whenever you add wrap content, it is only going to occupy the space needed for it. Now let's add text to this text view. So just type text in here and hit enter. And here let's say enter your data. And let's change the text color as well. So we're going to say black. So #0, 0 and 0. And let's increment the text size. Let's say 18 sp. And we're going to align this text in center. So just type text alignment and then type center. And let's say we want to give the margin top, and I'm going to add the margin top as 16 dp. And here is our text view so far. And below this text view, I'm going to add the edit text, and its width gonna be match parent and height gonna be wrap content as well. So let me close this view in here. In order to close this view, just add /, and Android Studio is automatically going to close that for us. And let's add hint in here. So we're going to say enter your name, and we want to align our edit text below our text view. So for that, we're going to give the ID for this text view first of all. So just type ID and then @+ID /. And here we're going to say txt for text view, and let's say label. And in our edit text, we're going to say layout below, and we're going to say text label. And here is our edit text below our text view. Now I'm going to add the margin as 16 dp, and here is our text view so far. So let's give the ID as well, and we're going to say EDT for edit text, and let's say name. So here also let's do the same thing, edit text and match parent and wrap content. And hint is gonna be enter your phone number, and we're going to say input type as phone. And here also we can say input type as person name, and this is going to show the appropriate keyboard for user, and this is going to improve the user experience. So let me add the margin as 16 dp, and here is our edit text, and we want this edit text below our edit name, and we're going to say layout below edit name. Here let's keep the ID as well, and we can say edit phone. So I can